see some smiling faces when the hidden talents were spoken. Well, now it's time for the talk series. I'm glad to be a part of this evening and to have been bestowed with the chance to introduce our guest speaker for the night. Ladies and gentlemen, let's welcome Architect Roy Antony of Roy Antony Architects. Architect Roy Antony is an associate of IIA, graduated with Bachelor's in Architecture from the Government College of Engineering in Trivandrum in the year 1991. Roy Antony Architects is a team of committed architects, architectural associates, aspirants, and consultants led by architect Roy Antony. He has worked in offices across India and internationally before starting his own practice in Cochin. The idea of making appropriate architecture while orchestrating interaction among diverse factors of the concrete context of each project is where his design stemmed from. The conviction that architecture is primarily about making rather than about designing, drawing, or modeling drives them in their practice to commit to making places that are sensorially resonant, symbolically significant, culturally sensitive, and environmentally responsible, thereby acting as settings for life in all its richness to unfold for the clients as well as for the wider community. They have been recipients of several prestigious awards of our country. Among the awards received for their extraordinary works, in the recent times, Roy Antony Architects have won IIA Gold Leaf Award 2021 for the excellence in architecture under the category of housing of single dwelling for EPJ residents. They have also won IIA Silver Leaf Award 2021 for excellence in architecture under the category house of single dwelling for Alanka residents. I would now like to call architect Roy Antony onto the stage to present to us a few of his several recognized works, after which we can indulge in discussions and exchange of perspectives. Let us show our appreciation and gratitude with a huge round of applause and keep his spirits high. Roy sir, the stage is yours. Good evening. I would like to share a few of my relatively recent projects, three projects. One is shortlisted one, and the other two are recently won IA Gold Medal and civil leaf. Then we start with EO5, City. The site is an urban setting. Let me read out. The site is in an urban setting, flanked by cafes. This is in Alway. Cafes, utility stores, and residential buildings. When the client approached us, they wanted nothing more than a bar hotel of the type we see everywhere in Kerala. Bar hotel of the type we see everywhere in Kerala. But we immediately designed the potential of this site with its location in the vibrant town of Alway and its proximity to the Cochin International Airport. In our discussions and negotiations with the client, we made them aware of this potential. As a result, the program was transformed into that of an urban hotel of 4-star rating. The conception of the project EO5 began in 2017. The initial proposal, the idea was to relegate all the parking to the basement, thus freeing up the ground plane and have a grand reception, lobby and restaurant in the ground floor. But post the devastating flood of 2018, we learned that the site was prone to flooding and the entire program had to be reworked. How I love this project is that, this is where, I negotiated, I discussed with the client long for
or to set the project to stress the project to another level. Like they just want some bar hotel, and make it a star category to achieve the bar license. And as I am seeing the potential of the site, I just stretch bit by bit, discuss many of the prospects which may come later. Thus, he finally agreed to do a project like this. And the challenge now was to work within the tight spaces and restrictions imposed by the flood situation without compromising the requirements that pertain to the four-star hotel. Initially we were planning to have all the parking in the basement, and after the flood, the whole site been flooded by 4 feet of, I think, by 4 feet. The water level was 4 feet up. So we cannot have the basement and parking there or the services there. Then I need to work out the whole project again to find a proper solution for the project, for the hotel kind. The various design strategies adopted in the project reflects a creative response to this challenge. In the new proposal, we totally avoided the parking space in the basement and raised the plinth to 1.2 meter from the ground level. We also efficiently direct the stormwater drain within the site, with the side level. The ground floor now consists of the entrance lobby. Can you just go back? No, maybe that next one. Consists of the entrance lobby, reception, and service areas. The entrance to the bar is segregated from the entrance to the hotel. Maybe that can be seen in the plan. Okay. See, I left out with a very small area in the front after after the section parking in the rear side. So the challenge what I faced was I cannot get an ambient space or volume for the entrance lobby there in the hotel, and I will maybe in the coming slides it may be more clear. I'll show you. See, the facade was covered using terracotta jali, though more prevalent for a vernacular setting, and it is a casual and tropical response to the business hotel. The use of clay tiles efficiently helps in lowering the heat gain for the facade. The interior layout shows a creative working out of the various spatial components of the hotel that allows a smooth function. The reception uses reflective ceiling panels after entering through a double-height lobby space to visually enhance the volume of the area. Actually, as I told you, I don't have enough space to accommodate all these, functions there. The reflective ceiling. Maybe go back to this. The reflective ceiling actually enhance the space, the volume of the space, and I could achieve a bit of some grand space there. I feel so. Customized furniture pieces and paintings to fill the volume. Uses of customized chandeliers and lighting to give a warm ambience to the space. In this project, actually, I designed all the furniture, even the lighting, the painting being done, and everything to an extent possible. I spent a time on detailing it. Interiors of the private rooms use a single palette of bare concrete finish and white plastered walls, along with hardwood furniture pieces
carefully designed to complement the various the volumes and lighting within the spaces. And we used only hardwood furniture in a hotel, and they were also particular about having a hardwood furniture in the hotels. And like normally, what I have observed in many projects, like after a few years, if we get do some furniture in plywood or whatever, the kind of materials affect the quality of the space or the experience. Value in few years time. The roof garden, rather than just portraying an enchanting atmosphere and views to the cityscape, functions as means for reducing heat gain, a space for gathering, a prospective rooftop restaurant, and other possibilities in the future. And overall, for us, is the crux of the project, which I think. Overall, for us, it was means of negotiation throughout the design, stretching the client's brief of having a four-star hotel, warranted for a bar license to the possibility of a business hotel. Meanwhile, we considered the flooding situation to change the design, then rework the program within a tight floor and budget and address the suburban context. Essence of this building for us as architects lies in such negotiations where we appropriate our process towards the making of the project and place. This God is one project, EPJ residence. EPJ residence rightly around the theme, hortus conclusus, in Latin, which means in an enclosed garden. The site here you see is located in Velamakara, Ernakulam. The immediate context consists of a vacant plot on the east, a few warehouses and steelyards on the west, the front and the backyard consists of other buildings, mostly residential dwellings. The client, a family of two adults and their child, wanted their residence to be a place of solace from the urban chaos. Within the given program, we identify certain core elements, and the client's functional requirements were woven around it. The program started to formulate gradually with a certain sense of order and geometry around these elements. So coming to the elements, the plan, we have the front here. See, as I got this project, I have this understanding of certain core elements in my mind, and somehow I wondered that I fixed that somewhere, and design the whole functions around it, rather than starting from the design. I just started or fixed some core elements to that project, and then design around that. So coming to the elements in the plan, we have front yard. There's a front yard. Then the central courtyard, the central stair, the backyard, and a covered terrace space. Upon entrance to the front yard, one comes across a covered garage on the right, with a flight of stairs on the side which leads to a landscape terrace above.
Then the gravel forecourt, the wide steps and gradual landscaping act as a threshold to the enclosed garden. The facade has brick columns and wooden trellis to allow air passage. As one enters through this gravel path into the building, they are accommodated within an introverted court, which allows for the eyes to rest and lets a multiple sensorial dimension take place and let silence to perpetuate. This is the center court. This serves as a mandatory transition from the commotion of the city to the facility of a home. The court boasts of a plumeria, violent turf in the sheet of water and some tropical greens around. The court is seamlessly segregated by pivoted doors, which, when opened, act as an extension to the living itself. The monastic path transitions through a wide passage around the court. This is the view from the way leading to the court. And as I mentioned, I really wanted to have a monastic kind of space here. And this client is also would like to have such a space. So my inquiry was how to have that in a residence, and that need to be walled around. They have that, they don't have immediate neighbors on sites, and not much, social connection to the other neighbors across the road. So that need to be walled and have a center. See the entrance court, Muttam. Let's establish a kind of, threshold to enter your own space, and throughout the design, I continually, fixed on the idea of quite a silence. How to, I don't know whether many of the clients like this or not, but particularly this client like the idea of having some, kind of pause in that whole residence rather than a celebration of space. I wish to have a kind of quietness in the building, and here also, that all furniture and everything being designed and done. Actually, it's not designed. Actually, this is Nagashima's chairs, and I'm a big fan of Nagashima's furniture, and I drawn the furniture to the scale and get it done. Even the light fixtures also, and that all even the center court that even give us a feel of a Japanese some element was there in my mind while following the design, and I don't know, unknowingly such things coming. To the premises of a double-height living space where interiors are done in a neat wooden finish reminiscent of traditional style. Further, one transition from a spine into the dining area and the kitchen, which opens to backyard. The backyard facilitates an informal life and space for family get-together gatherings. This is a small space. Actually, the width of the site is just 11 meters. And 11 meter by almost
50 or 60, 55 meters length. And the problem, the challenge was to accommodate, all these functions with the central stair, or the bedrooms and dining on both sides. It limits all after leaving the, setbacks. I will get only just 3.3 or I think 3.5 both sides. It's a kitchen and backyard. And this backyard actually is an afterthought after the design. Like the client's wife, my client, she wants some kitchen outside her building, and maybe she used to have that in her ancestor home in somewhere, and she would like to have some small kitchen which accommodates all her related activities there. And what I found finally, this is the space where life unfolds. No, we used to have, ഒരു ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ ഒരു മുറ്റം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പം അർബൻ ഒരു പ്ലോട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ കിട്ടാവുന്ന സ്പേസ് മുഴുവൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് യാർഡിൽ വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം സ്പേസ് പുറകിലേക്കൊക്കെ വെക്കുകയും അങ്ങനെ ലൈഫ് മുഴുവൻ വിതിൻ ഇന്റീരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രോജക്റ്റിനകത്തൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സാധനം നേരെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡെപിക്ട് ദ ട്രഡീഷണൽ കാൻഡ് ആസ് സച്ച്, ബട്ട് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലിവിങ് ആൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് സംതിങ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സിനകത്തൊക്കെ ഈവൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ടു ഹാവ് മോർ ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം, ജനലൊക്കെ ഫുള്ളി ഗ്ലേസ്ഡ് ആകുമ്പം അടച്ചിട്ടാലും വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ. ലൈക്ക് ആസ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ദെയർ വി ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ. This is happening in my apartment. Every day I used to have this same discussion. You need to open the windows, but അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താ ഈ വിൻഡോസ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കൂടുതൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഇന്റീരിയർ ആണ് അവിടെ. അത് പക്ഷെ ഫുൾ ഒരു വുഡൻ ഷട്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. വുഡൻ ഷട്ടറിനകത്ത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് അത് എന്റെ ഒരു സംശയം. Does this light enhance life, or it makes our life more a celebration kind, or do we control that the quality of light in your residences? And മിക്കവാറും പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഞാനൊരു ഷട്ടറൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്ന ക്ലയൻസിന്റെ കയ്യിൽ. കാര്യം ചില കേസിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ലൈറ്റ് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, നമുക്കത് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത കേസിൽ ഈ ലൈറ്റിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. സ്പേസിന്റെ ഡെപ്ത് ഒരുപക്ഷെ ലൈറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ്. ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇരുട്ടിനകത്താണ് ലൈറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത്. പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഓപ്പണിങ് എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും ഒരു വിൻഡോ ഒരു പ്രോസസ് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഡോർ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ പണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മുന്നേക്ക് വരുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് സച്ച് ക്ലയൻസ് ടുഡേ.
അവരെല്ലാവർക്കും തന്നെ എക്സസിലാണ്. They all need excess of light. I don't know. It's very difficult to convince some clients to limit it and have more. ഈ വേറെ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റിന്റെ ഒരു കുറവില് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ സൈലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി ഓവർ ആകുന്ന പല സമയങ്ങളിലും നമ്മളെ കോഗ്നൈസിന്റെ അപ്രോഡ് നമുക്കിങ്ങനെ മാറാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ അവസാനം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും നോക്കും. ഈ അഹമ്മദാബാദിലെ ലുഗാന്റെ ആ സ്പേസിനകത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ we don't feel like chat. I feel like I to be more in silence. Even if I am going along with you, it gives me force me to be in silence. ആ സ്പേസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഇപ്പം ലൈക്ക് ലുലു മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈലൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പല ഫേസസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കെല്ലാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സകത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്കാൻ. ഇപ്പം ഈ വീടിനകത്തും പ്രോജക്റ്റിനകത്തൂടെ ഒക്കെ what I've been trying is to make people more reflective. അത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആകുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ലതാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയ വീടിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയ 2 ക്ലയൻസ് they were so supporting and even agree with me on my regards. അതാണ് ഒരു കാര്യം. Center stair. Center stair actually is from my very first building. I designed one residence in 3rd year for my roommate, and there actually I designed a residence with the center stair. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സെന്റർ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം ആ സെന്റർ സ്റ്റെയർ ഞാനും ശ്രീകുമാറും, എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ശ്രീകുമാറും, we were so fond of the center stair on those days. And ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വർക്കിനകത്ത് 2-നകത്തും ഈ സെന്റർ സ്റ്റെയർ പിന്നെ വന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആ സൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റേഷനും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെന്റർ സ്റ്റെയർ ചെയ്തത്. ബട്ട് I like to have that center stair there. The upper floor and rooms-ഉം ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ I don't spend much time to make it so fascinating. First of all, അത് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങ് പോകുന്നത്. ചില സ്ഥാനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ സഫിഷ്യന്റ്. അതിന്റെ സ്പേസിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പലപ്പോഴും ചില വീടിന്റെ അകത്തൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഭയങ്കര ചില കാര്യങ്ങളെ വളരെ വിഷ്വലായിട്ട് സാധനത്തെ കാണുമ്പോഴേ വിഷ്വൽ സാധനത്തിനകത്തൂടെ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വേറൊരു ക്ലയന്റ് വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്ലൊരു വീട് ചെയ്ത് ചെന്നത് 22 years back. ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവത്തിന് പെരുന്നാൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്തൊരു സൈസിലുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളും കുറെ ചെയറും മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഒത്തിരി പഴയതൊന്നും. അപ്പം
actually I feel so sad to sad about that and take some fiction. So ആളുകൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അതിനെ ആരോപിക്കും. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ ആ എലമെന്റിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കണ്ടപ്പം എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എടാ ഇത് മാറി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേറെ ഇതില്ലാതെ എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നീ ഇത് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം അവൻ പറഞ്ഞത്, എടാ ഇത് ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഈ ഫാദർ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സം ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ലൈക്ക് ഇവരുടെ ഒരു തറവാട് ആയിരുന്ന പഴയ വീട്ടില് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടേബിൾ മരിച്ചുപോയി ഫാദർ. അപ്പം ഫാദറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത്. ബട്ട് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ വേറൊന്നായി മാറി. ഞാനത് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ സാധനമായി മാറുക. അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിരുന്ന ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ എന്റെ ഒരു വേറൊരു സാധനമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഒത്തിരി അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അങ്ങ് മാറുകയാണ് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലായിട്ട് എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ചില സൗന്ദര്യ ബെഞ്ച് മാർക്സ്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര ഒരു സുഖമുള്ള സാധനമല്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മാഗസിനകത്തൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സകല സാധനങ്ങളും tempting us to be like that, to have that standards. അപ്പം അങ്ങനെ ചിലതുണ്ട് കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ പല തരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കടന്നു വരരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചില സാധനങ്ങൾ ഈ വിയറ്റ്നാമിലുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ സ്പേസ്. അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്പേസിന്റെ ഒരു വീട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാ ചില ചെയർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും അതൊരു ഡിസൈനർ സാധനമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പവർ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആർട്ടിഫാക്ട്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ, കാരണം അത് ഭയങ്കര നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സാധനം. പലപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് ചില വീട്ടുകാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ അതൊട്ടും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനത്തിനകത്തൂടെ നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മളെയാണ് ഇപ്പം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകാമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു വീട് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I don't know whether we make them happy or we make ourselves happy. ഈ പലപ്പോഴും സാധനം ചില ക്ലയൻസിന്റെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ വീടുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും, എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വേറെ വെച്ചു. ഓക്കെ, the back of the stair extends to this terrace with perforated brick galleries, laying cross ventilation across spaces. Actually, the outcome of this, terrace, this is a bonus to the project. Actually, we never intended to have this covered terrace in the beginning, but this space become another grand event of the house. ആ സ്പേസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നവർക്കൊക്കെ. അപ്പം ദീസ് ആർ ആക്സിഡന്റൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ
സംതിങ് ഒരു ലെവലിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മി കൺക്ലൂഡ്. Overall, the design process of EPJ gradually progressed into its realization through molding of certain core elements around the client's brief. This in oneness makes the idea of what we call a home. At the same time, the project also attempts to respond to the question, what can be an appropriate form for an urban home that has the potential to generate a typology within an urban context. Rossi defines architecture as designs which have persisted over time to become types. See, from my school days onwards, I've been a grand follower or fan of Rossi and the three rats, Rossi, Grassi and Dimitri. അവരുടെ rational റാറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അവര്. ആൻഡ് ഈവൻ മൈ ആദ്യത്തെ ഓഫീസിന്റെ പേര് ഗിൽഡ് റാഷണൽ എന്നായിരുന്നു, ഇൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി. പക്ഷെ ആ പേര് അവർക്ക് ദഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ ഓടിച്ചു. ഗിൽഡ് റാഷണൽ എന്നുള്ള പേര് പോലും നാട്ടുകാർ നമ്മള് ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് ഗിൽഡ് റാഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയാവില്ല. എനിവേ, ഞാൻ ആ പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട്. ആൻഡ് I dedicate this project actually to the great Rossi. There's the second one. Which one? Actually, the civil leaf one. Alangar is a residence for a business family of 5 situated in a lush green residential neighborhood in the outskirts of Changanaശ്ശേരി. The 4-feet elevation of the site from the street is made use of in order to redefine the conventional compound wall enclosure and gate. The articulation of the boundary wall involves a solid void interplay by means of a garage setback from the street by 3 meters, as well as a covered pedestrian entrance with 2 well-placed apertures. This compound wall ensures a visual continuity between the street, the front yard, and facade of the building. The main entrance to the building is axial to the pedestrian entrance. From the street to the left of the axis is a gravel. See, the ground is elevated by 4 feet, and I was in a confusion whether to move the earth from there or there to accommodate the car or vehicles, but finally decided not to do that and have a garage alone, on the ground level, and something which I really fond of is to have the street, extend the street a bit in. I put that, gate 3 meter behind, so that the 3 meter setback is given to the public. This also not normally, clients never allow us, but the beauty of the project is that, like, people come sometimes, rest there on the in shade, or even when the unexpected rain comes, people come to take a rest there, and I feel that that's the only way we can, have some kind of connection with the street. ഒരു 2-3 projects, I just observed in the last 2-3 projects to have this kind of, some setback for the public, and I found it interesting.
The main entrance to the building is axial to the pedestrian entrance from the street. To the left of this axis is a gravel front court, and to the right is the roof of the garage. Yes. See, here also, I really wanted to have a threshold space. That's how this meetup, front yard, come into being. And I think that really transits us to the next level. Uh, we give a kind of pause to the process of entering the streets. The double height living and the dining room faces the pool. The pool offers an atmosphere of quiet and reflection. This is a double height. Then the, I think the one is missing. Double height living of the dining room faces the pool. The pool offers an atmosphere of quiet and reflection, which also changes according to the season and the weather. The use of solid wooden shutters ensures modulation of natural light into the space. As I told you, this is how I experienced all this. The resulting interplay of light and darkness evokes the spatial quality and ambience found in traditional Kerala dwellings. What we have attempted in Alaga residence is a retrospective and speculative exploration of the notion of living, looking back at the traditional practice of Kerala, which is rich in craft and symbolic significance, retrieving its varied lessons and integrating them in the project. Through such exploration, the work manifests the noble ideas that inspire and sustain architecture, while at the same time offers a sensorially rich ambience and life for its inhabitants. This is a covered center, some water body there. This is facing the living room, just opposite to the living room. I think the order is changed. And there's a video which can be played. Lalanga. Isn't അത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി. Is this 16:9 or 4:3? No. Okay.
വീട് അതിൻ്റെ അകവും പുറവുമായി വേർതിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിശബ്ദമായ ഇടനാഴികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇരുളടഞ്ഞ എൻ്റെ അകമുറികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ എവിടെ എൻ്റെ വെളിച്ചം? കൃതജ്ഞതയാണ് ഈ ഇടം. കരുതലുകൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആശ്വാസവും. മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സ്നേഹതാളം നിറയെ മറന്നുപോയത് പോയി. ഒരു നീതിയായി എന്നെ പുതിയുന്നു. മുറിയാത്ത ബന്ധങ്ങളും മുറിവുണക്കുന്ന ധൈര്യവും അണയാത്ത പ്രകാശവും എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ. Well, thank you, sir, for walking us through your projects and giving your thought process. It was very interesting, also, yet it was fun to listen to them. Well, I'm sure people have questions to ask, thoughts to share. So, yeah, please feel free to share. Yeah. The whole process right from the beginning is it that you've been trying to work and maybe been making the furniture, the entire process and the craftsmanship I guess is very important. It's normally not many architects you go to the showrooms by furniture, but I think that way you work trying to bring your own craftsmanship. I think that way is very interesting. I think started from the first architecture or later you realize you need to bring that in. So that's normally how architects work. You go to a showroom, buy furniture, you go there. So you need that's something we try for all of these years and it's never which is never alright from project one it's been like. No, the project where I started my practice, no, I could not afford to do that. And picking up some furniture from some shop is financially sustainable. But the passion goes in, and maybe design or even draw some furniture and make it appropriate, like for the project. Then I found, the whole thing is complete by having that, even the simple elements of that. Even Sajwin's project, even I designed some elements which we could not done. അതുകൂടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹോൾസം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഈ ഫർണിച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ I spend a lot of time to find which is appropriate for project. And ഇതൊരു എനിക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റെസിഡൻസി ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് എറണാകുളത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തോട്ട് ഓഫീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം people never considered me as an architect who does residences. And hardly I get some points for us residents. അപ്പം കൂടുതലും ഇങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകളും കുറെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതില്ലാത്തൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അല്ലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തരും, നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലയന്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇതല്ല. ഈ സാജുവിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത് 12 വർഷം മുമ്പ്.
It took 12 years to finish. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാലിക ആ 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫീസ് വളരെ വളരെ നോമിനലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരു സമയത്താണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ക്ലയന്റുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ആ ബന്ധം വളർന്ന് എനിക്ക് ഫീസ് പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഫീസ് തരാൻ പോലും വയ്യാത്ത പോലത്തെ ബന്ധമായി പോയി. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബ്രദർലി റിലേഷൻഷിപ്പ്. പക്ഷേ ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം പോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിൽ പ്രൊവൈഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കാം. ഈ 12 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം അന്ന് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പണി തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഒരു വലിയ ബൈക്കറാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവനും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു കുട്ടി വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിരുന്നു. ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഹി വെയിറ്റഡ് long to get him grown. ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇതായ ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം അതൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ they don't have much connections and they were almost in a place of their own. തൊട്ടപ്പുറയുള്ളതൊന്നും ഇവരുടെ ലാൻഡ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പം അവര് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കൂട്ടായി തീരാ ഈ വൈഫിനായി ആകുന്ന വരെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം പല സമയങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് നിർത്തിയിടും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പുള്ളി വർക്ക് നിർത്തിയിടും. പിന്നെ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു നല്ല ഒരാളെ കാണുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ ഡിസൈൻ സാധനം ചെയ്യുന്നതും ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ സോഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ സമയമെടുക്കും. ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ടൈം എടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വർക്കിനകത്ത്. അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. അതായത് പണ്ടത്തെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ എ ഇയർ ഓർ സോ. ഭയങ്കര ഗ്രോത്തിന്റെ പല സമയങ്ങളിൽ എടുത്ത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അതിന് സമയം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, which we cannot otherwise get without time. ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നമുക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും നോക്കി വയ്ക്കണം. ഒരു എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതാൻ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാവുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പം എനിക്ക് ഒന്ന് എഴുത്തങ്ങനെ മാറുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചെന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് അതിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വീട് എനിക്ക് ഈ 12 വർഷം ശേഷം എനിക്കിത് പുള്ളിക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ അതിനോട് കയറി വെറുതെ ഇരിക്കും. അപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു മടിയാണ്. പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുകയെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാനൊരു മടിയാണ്. അപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്ങായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബന്ധം വീടുമായിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി. അപ്പം ഫർണിച്ചർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഞാനല്ലോ ഓരോ ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സും അത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരാളെ കണ്ടു മുട്ടി. അതിനുശേഷം ഈ ലൈറ്റിങ്ങും ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ. പിന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആണ് ഒരു സാധനം. എനിക്ക് അത്ര പോപ്പുലർ ആകുന്ന സാധനം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം
അങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആകാത്ത ഒരു സാധനത്തെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഈ സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതേ പറയും, ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ ഡ്രോയിങ് വെച്ച് ചെയ്താണ്ട് ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചെയ്യാവുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ അത് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ അത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് പോകുന്നു. ചെയ്യാവുന്നവരും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നവരും ചെയ്യട്ടെ. അതങ്ങനെ should not be that easily accessible. Okay. Well, anyone else? Do you keep a limit to the number of projects you take? Or all video although do you have a limit that I'll do this much fully at a time? അങ്ങനെയില്ല. അതായത് ഏത് പ്രോജക്റ്റും ഞാൻ എടുക്കും. ഇൻ ദ സെൻസ് വളരെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. വളരെ ചെറുതെന്ന് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. പക്ഷെ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചില ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യില്ല. ചിലരോട് അപ്പൊ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പ്രോജക്റ്റ് ചെറുതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചെയ്യും. പിന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം വീടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ സ്ട്രെസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യം സമയമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയത്ത് തുടങ്ങി. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുമാതിരി വട്ടലെന്ന് പറയും. കുറെ കാര്യങ്ങളില് കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിന്റെ സമയവും അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയവും അതിന്റെ റിട്ടേണും ഇതൊന്നും മാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സൈക്കിളും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പം എന്താണ് ഒരു വഴി? ഒരു ചില കാര്യത്തിനകത്ത് ചില ടൈപ്പ് ആണോ നല്ലതെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. ടൂ മച്ച് ഡിസൈൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു വീട്, ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന്റെ ഒരു സ്പേസിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ടു സിമ്പിൾ. നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ മേടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത പോലത്തെ സിമ്പിൾ സാധനം. നമ്മൾ വി മേക്ക് തിങ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു get it to have it a value, അല്ലേ? ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ പഴയ ഒരു വീട്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും, ഇവിടെ എന്താണ് what constitute that quality there? To my surprise, പലപ്പോഴും ഒരു വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും എന്തുമാത്രം സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഡ്രോയിങ് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, കുന്നൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ വർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത എങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂട്ടി ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നു. അവര് ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ SCMS പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു 1 CR തൊട്ട് 2 CR വരെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, ഒരൊറ്റ ബിൽഡിംഗ് പോലും ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു സർവേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അതിനകത്ത് ആളുകൾ നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ, നമുക്ക് ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടേംസിൽ അല്ല അവരുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറലി നമ്മുടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആട്ടോ.
നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എവിടെയോ എന്തോ എവിടെയോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പോളജി വളരെ റിഫൈൻ ചെയ്തത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വളരെ സോളോ പെർഫോമൻസിലേക്ക് മാറിയതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എളുപ്പത്തിലൊരു സാധനം നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത 3 പ്രോജക്റ്റിലും ഒരു ലൈറ്റിന്റെ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സസീവ് ലൈറ്റിനേക്കാൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ് നല്ലതെന്നൊരു അഭിപ്രായം സാറിന്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഫിനിഷസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ദ സിമെന്റ് ഫിനിഷസ്, ദ ഗ്രേ ഫിനിഷ്, അതല്ലെങ്കിൽ ടെറാക്കോട്ട ഫിനിഷ്, അങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി അതായിരുന്നു. ഈ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കളറായിട്ടല്ല അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊരു പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരൊറ്റ ടോണാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ടോണൽ വേരിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലും ഫിനിഷും അല്ല, അതിനപ്പുറം ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതും ആളുകൾ അതിനകത്ത് അതും ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഒരു കഥയുണ്ട് തന്നെ. അപ്പം അതെപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾവേസ് ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഇറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ്സ് മീ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു ചോയ്സിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുമ്പം അത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ഹോട്ടലിനകത്ത്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ നെഗോഷിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് എന്നോടൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പം അതുമല്ല, ഞാൻ ആ പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ കണ്ടത് ഇതൊന്നും ഫീസൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമ്പോൾ സോ ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ആരും നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ബട്ട് അതർവൈസ് നല്ല ഒരു സ്പേസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മേക്ക് സംതിങ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. സൈലൻസ് ഇതിപ്പം ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പിടിക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൈലൻസ് എന്നുള്ള ഭയങ്കര എന്റെ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൈലൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എന്തായിരിക്കും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് പൂള്, ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ റിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവിങ് സാധനമല്ല, ഒരു സ്റ്റിൽ സാധനം. അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രേ ടോണില് ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നതാണ്. എല്ലാം അതേപോലെ വന്നിട്ടില്ല. സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വീട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ഈ ക്ലയന്റിന് വേണ്ടി വിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും. നമ്മളിപ്പം വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ അതിനൊരു പക്ഷെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്റെ തീസിസിൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു പീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് പോയത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രം വൺ ടു അതിങ്ങനെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു എൻട്രിയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ വലുതാണ്
സാധനം. എൻട്രി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ എൻട്രി തൊട്ട് തുടങ്ങി വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആ മിറ്റവും നമ്മളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആകണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല. ആക്ച്വലി എന്റെ അകത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് 100% certain about that. ആ സെർട്ടൈനിറ്റി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പിടിച്ച സമയത്ത് അവരെന്നോട് വീടിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ തന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ റൈറ്റ് ഫ്യൂ ലൈൻസ്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അപ്പ എഴുതിയ ഒരു വാക്കുകളാണ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഒബ്സ്ക്യൂർ ആകുന്ന ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഇതുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ വീടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ മുറി അടുത്ത മുറി അടുത്ത സാധനം ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാധനത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് പിന്നെ അതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ തോന്നൽ മാത്രം മതി. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലിറിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. That's what I feel. Any more thoughts or questions? Roy sir, I'm sorry I'm required you at on the stage again. Well, I now invite architect Sunil CP, a former chairman of IIA Thrissur Center, to present a token of appreciation designed and crafted by architect Clinton. Architect Clinton. Well, this event has been made possible because of the efforts of several individuals who worked relentlessly for many weeks, the constant support of our generous sponsors, Philips and Gem Lights, has kept us motivated this whole time. We all know that Philips has